হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমি অভিজিৎ বৈরাগী তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি নতুন একটা আঁকার বিষয়বস্তু। সেটা কি? সেটা হচ্ছে আজ 5 জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে। তো সেই উপলক্ষে একটা আঁকা এঁকেছি, দেখো তোমাদের কেমন লাগে। তবে দেখতে থাকো।
বন্ধুরা, কেমন দেখলে? নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লেগেছে, পছন্দ হয়েছে আঁকাটা। তোমরা বাড়িতে নিজেরা প্র্যাকটিস করো আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করো।